This one. Okay, so yang rugi adalah marble cheese 25,500. Okay, so bahagian yang atas, your sales, variable expenses, direct material, direct labor and your variable overhead up until your contribution margin, yang itu semua adalah relevant lah. Okay, part yang atas ni semua adalah relevant. So bila you drop, semua itu tidak ada. So your contribution margin is 178. Okay, 178. Difference will be also 178,000 decrease. Okay, so now bila you drop, okay, part yang fixed expenses dia, okay, for example rental of special equipment. Okay, rental of special equipment, you have an additional information. They said that cannot be transferred to other segment if it is not used. Okay, rental of special equipment cannot be transferred to other segment if it is not used. Jadi kalau you drop, bermaksud you kena bayar atau tidak bayar rental tu? Tak perlu. Tidak perlu bayar. Right? Rental of that special equipment tak perlu bayar kalau you drop, sebab dia tak boleh transfer kepada other segment. Bermaksud kita kena stop renting lah. Okay. So tak perlu bayar. Alright. So this one adalah relevant. Wih, besarnya. Kenapa dia besar sangat tu? Ini adalah relevant cost. Depreciation of special machine. This special machine does not have resale value and other function. Yang ini relevant or irrelevant kalau you drop? Relevant. Yang ini adalah irrelevant. Okay. Based on the wording adalah depreciation sebenarnya. Tak kira lah apa benda pun. Kalau dia kata depreciation, you still have to provide for depreciation. So even if you drop, you still have to pay that 15,000. So depreciation adalah irrelevant. Salary of product line supervisor 18,000. Kalau you drop, bayar atau tak? Tak bayar. Tak bayar. So ini juga adalah irrelevant. Insurance on stock Relevant. relevant. Saya terbalik ni tulis balik tulis tak pun betul. Salary yang tadi adalah relevant, sorry. Terbalik tulis. Insurance on stock, kalau kita dah tak buat marble cheese tu, then kita dah tak perlu bayar insurance, betul? Betul. So dia adalah Relevant. dia adalah relevant. Advertising, kalau dah tak buat marble cheese, kena advertising? Tak payah. Tak payah, so dia adalah relevant. Rental of warehouse. Relevant. Relevant. Kalau kita drop, kita kena bayar rental lagi ke? Tak payah sebab dia dah allocate dekat product line. Okay, dia kata rental, yang ni adalah additional information Rental of warehouse costs were allocated to product line based on areas occupied. Okay, rental of warehouse costs were allocated to product line based on areas occupied. So kalau you drop pun, rental dia yang 10,000 itu, dia akan relocate kepada Black Forest dan juga Red Velvet. So dia adalah irrelevant. Meaning you drop, you still have to pay that 10,000. Okay, utilities expense. Yang ni dia kata 40% of utility expense for marble cheese product line can be absorbed by other segment. 40% of that utilities, 2,500 tu, 40% dia akan diabsorb by other segment. Jadi 40% tu relevant ke irrelevant? Kalau you drop, you kena bayar utilities tu berapa? 1,000.
1000. Kalau you drop, you bayar utilities tu 1000. Okay. Yang relevant adalah 40. Yang relevant adalah 60%. Irrelevant dia adalah 40%. Okay. 40% daripada 2,500 tu you still have to pay sebabnya dia akan absorb by other segment. So 1,000, kalau you drop you still have to pay 1,000. So the difference will be 1,005. Okay, balance tu lah 60% tu adalah you punya different. Okay. Okay, tak okay? Okay, Miss. Okay, so kalau you drop, berapakah you punya income ataupun loss? 28. 28,500. If you drop Drop 28, 1,500. Negatif. Negatif. Kenapa saya dapat 26 saja? Sekejap Miss. 26 Depreciation. madam. 26. Miss. Betul. Sorry. 26. Drop you yang ada adalah depreciation 15,000, rental 10,000 and utilities 1,000. Tadi tersilap ambil 1.4. Tertekan 1.4. Darab Okay. 0.4. Okay, so you drop 26,000. So you have a difference of 500. Betul? Miss. Turun. Jadi decision? Keep. Adalah keep. Apa cerita dia tu? Explain lah. Okay? Explain lah ayat you sendiri. Apa yang you nak explain tu tadi. Alright? Uyo, gelapnya hari nak hujan. Bukanlah dia dah petang nak malam. Okay. Ada apa nak tanya untuk keep or drop? Miss. Apa dia? So kiranya macam kita kena back to basic lah. Even dia kata depreciation of special equipment pun kita still kena include juga. Even though dia tak guna. Maksudnya dia tak guna pun. Mesin tu. Macam tu. Sebab that expenses bukan for that machine. Expenses macam depreciation for special machine. Expenses itu bukan untuk machine itu. Expenses itu adalah untuk cost depreciation. Okay. Bukan cost machine, cost untuk depreciation expenses tu. Kalau dia kata cost machine baru kita treat dia as relevant lah. Macam tu. Depending on rental tu. Depending on situation jugalah. Kalau macam depreciation tu ada resale value ke, depreciation pula, machine tu ada resale value, resale value akan jadi relevant lah. Sebab kalau kita dah tak guna, kita boleh jual that machine. So kalau kita drop, that machine can be sold for example 5,000. So 5,000 akan jadi relevant sebab kita boleh jual machine tu kalau kita tak guna. Okay. Tapi kat sini case dia bukan machine tu, case dia adalah depreciation. Okay. Thank you Miss. Right? Okay. So that is you punya keep or drop. Keep or drop ni adalah you punya soalan assignment. Okay, yang saya kata assignment tu, yang calculation part tu, inilah dia keep or drop ni. Kalau you tak tengok lagi, boleh lah tengok dah keep or drop tu. Macam mana, soalan dia lagilah pening kepala otak baca. Alright, yang calculation part je lah keep or drop. Okay, so this decision making one, so you can do all the other question. Right, you ada beberapa soalan lagi. Untuk yang set 1 je, set 2 tu saya tak sentuh lagi. So you can do other question, soalan lain yang ada. Cuma untuk soalan yang limiting factor ni, soalan nombor 4, Sierra Company tu, tolong tukarkan sales demand dia kepada 1,000 for each product. Dia bagi you Dulux and standard is 500, 500 and 1,000 for basic. Please change Dulux and standard also to 1,000. Macam tu. Okay, soalan dia pendek-pendek je soalan dia.
Right, and then soalan 5 adalah special order. Macam tu. Alright, so you can take this to do, you can do all this question untuk yang tutorial 1 ni, and then kita akan discuss next class lah. Okay. So saya akan jumpa you lagi bila tah? Esok lusa, bukan esok Khamis. Ya ke? Tomorrow and Thursday. Alright. So any question? Any other question? Miss, Ke dia? saya dah keliru balik bab irrelevant and relevant. Boleh Miss terangkan balik tak? Alamak, part yang mana? Macam ada macam tadi lah kan, rental of special equipment. Ha? Dia even kita drop pun kita tak perlu bayar kan? Rental of, you nak cerita pasal soalan ni ke secara general? Secara general, tapi secara general tu dia ni akan masuk dekat, kena pakai dekat sini juga kan? Ya. Bolehlah secara general. Relevant or irrelevant? Relevant untuk case keep or drop ni ke? Untuk case keep or drop ni, untuk decision making keep or drop, you have to take consideration sama ada dia relevant atau tak relevant tu. Sebabnya kalau relevant or irrelevant adalah relevant kalau cost tu berbeza sama ada you keep atau you drop, that one is relevant. Kalau cost tu tak ada beza antara you keep and drop, then is irrelevant. For example, rental of special equipment tu. Rental of special equipment dia adalah relevant sebabnya kalau you drop that 150,000 tu, you don't have to pay that rental of special equipment tu. Sebab dekat dalam additional information, yang ni sebab dia ada additional information rental of special equipment cannot be transferred to other segment if it is not used. So 150,000 itu department lain tak boleh guna that product, that equipment tu. Okay, so meaning you rent, maksudnya you dah tak payahlah sewa sebabnya you tak payahlah sewa dah special equipment tu. Sebabnya kalau sebabnya department lain tak boleh guna mesin tu. So you pulang je lah balik sebab dia adalah rental of that special equipment. So dia jadi relevant. Sebab kalau you drop, you dah tak perlu dah bayar the rental for that special equipment. Okay. Okay Miss, faham. Okay. Alright. Lain? Miss, kalau yang rental of warehouse tu kan, dia bukan ikut produk dia. Sayang, rental of warehouse, warehouse, satu warehouse untuk kesemua produk.